Está en Chile. Qué chistoso. Hello ¿Está bien de everyone, volumen? welcome to Indie World. My name's Ted. And I'm Elise, and we're here to check out a fresh selection of indie games coming to Nintendo Switch. There are lots of great games out there, and we're here to help you find your next favorites. So let's get started. Hey, it's me, Alex. I'm okay. I met this girl, this boy, loser, at the diner, at the gas station, in the mountains. They were hitchhiking, driving. They were escaping to the border. Looking for someone called Zoe, John, Jared, Sonia. And running from the police, running from some bad guys. They helped me, played games with me. They stole my money. And they made me realize that I have to come back home. I have to make my own way, to help the brigades. Where am I? Road 13, Road 42, Road 67, Road 96. Hey, ici Digixart, studio indé Este lo había du sud de la visto, France. lo había mostrado en el On est E3, heureux de vous annoncer que notre nouveau jeu creo, sortira sur en un Nintendo game Switch. show, puede Road haber sido. 96 est un jeu narratif et procédural inspiré par Claro les que road la, movies des années se van 90. generando C'était un super proceduralmente défi de vous la raconter une ruta. histoire en Bueno. commençant par n'importe quel morceau et on est très content de la forme que ça a pris. On a mis tout ce qu'on aime dans les road trips. Des Dans un émotions voilà, fortes, des surprises à chaque tournant. Ce jeu, c'est des souvenirs de voyage qu'on a créés juste pour vous. Où on vous emmène, personne ne le sait, car votre chemin vous appartient. On espère que ce premier aperçu de Road 96 vous plaira. I'm excited to see where these roads lead in this procedural story-driven game from Digixart. Take on the roles of different teenagers and hit the open road for a path to freedom. On this perilous trip, you'll meet characters from Este all juego me walks tinca of caleta, life weón. and Se learn ve their muy, muy intertwining interesante. stories. Some folks may help you out, others might impede your journey. With thousands of potential paths to take, the decisions you make, both big and small, can drastically alter your experience. What happens if you take the bus? Or call a taxi? In the end, all roads have to lead somewhere. You're not lying, are you? There are many roads. Which one will you take? Road 96 drives onto Nintendo Switch later this year. Hi, I'm Neil. I go by Aerial Knight Este es el juego que yo I'm the descargué. creator and developer of Aerial Knights Never Yield, a narrative runner that captures the spirit of classic games in the genre, but with a few new features and a lot of style. I created this game in Detroit to make space for myself in the game industry, which previously refused to make space for me, and with the help of some of my amazing friends who created something that represents much more. I'm proud to announce that Aerial Knights Never Yield will be coming to Nintendo Switch, which means you can free run your way to victory to the beat of a dope soundtrack at home or on the go. Please enjoy this look at Aerial Knights Never Yield. Es como un runner, weón. Está muy bacán. El estilo artístico me encanta, weón. Se ve muy bonito. Bringing it back in full effect to the next. Running with the best, never missing a step. From the east to the west, I stay fresh, I finesse, I progress with no stress. In and out of the city, I get busy, they can't get me, I can't be stopped. I'm on top, 100%, I'm giving it all I got. It's on lock, I'm gon' rock. Let's roll, they know, rain, snow, nothing gonna get in the way, I just go. Así que después de la presentación lo vamos a jugar. Ya lo tengo I gotta descargado, así say, que this le voy a dar una. definitely isn't your typical runner. A 3D side-scroller with parkour action set in a futuristic Tokyo-style Detroit? Sign me up. Run, jump, slide, and dash through the city as the protagonist Wally to save what's left of the future. And you'll no doubt be head-bopping to the amazing soundtrack by Detroit artist Daniel Wilkins, with vocals from artists around the Oh, world. no cacho ese juego, Pepe. Aerial Knights Never Yield slides onto Nintendo Switch May 19th. 19. A demo will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Ya tengo descargado chorizo, ya la tengo descargado chorizo.
Annapurna Interactive, publisher of Florence and What Remains of Edith Finch, have a couple more artistic gems headed to Nintendo Switch. Let's take a look. Annapurna, weón, tiene una manera de distribuir juegos tan variados. You're me. We have to face the facts here. We aren't ever gonna be the same again. Why are you only speaking to me and not the others? I bent over backwards trying to keep this family together, but what can I do with this? This is mental! Dad! You've been playing. You're not doing anything. This is the next frontier. Now show them what you're made of. How do you know what to keep? And what to get rid of? There's some things that I can't let go. They transport me to the past, to distant memories, and dreams that cascade into one another. Before I know it, I'm pulled back to the present. Standing here, alone. Joel McDonald, el pariente de Donald McDonald, creador de la cadena Last Stop McDonald's. arrives on Nintendo Switch July 2021. Hindsight comes to Nintendo Switch later this year. On behalf of everyone here at Roll7, I'm stoked to announce our next Sí, no sé Our por new qué game is a pasa. vibrant action platformer Siempre taking cuando you de, on a journey across the island of Radland on a quest to meet the legendary skateboards. he hecho lo Skateboarding de is a la sport pantalla, and me art form with so much marca space for un creativity borde and expression, amarillo, bueno. and that's something we really wanted to Siempre, capture siempre. in our new game. No sé por qué. We're embracing the weird, wonderful and diverse No sé sides si of ir al skateboarding navegador, no in sé a qué. game that's all about going on a Siempre lo road he hecho. trip with your friends, finding crazy spots, and of course, skating everything inside. Todo lo que The capturo team desde la put a lot of pantalla love mía, into this project, desde el and we're really escritorio, excited to share it with you. pone un So borde without amarillo. further ado, here's a look at Ollie Ollie World. The latest title in the Ollie Ollie series from Roll7 Oh, Ollie is Ollie, just off buena. the rails. Tear up the streets of Radland Solamente and cuando search for the comparto mystical mi skate escritorio. gods on your quest for Nirvana in this slick action platformer. The developers have created a Buena, se ve bonito, bueno, el Oli Oli. Es bacán el Oli Oli, with entretenido. super tight controls and level design that flows with your combos. There are so many tricks to master that even a legendary skater would tremble. Se ve bonito este Oli Oli. El otro Oli Oli eran súper distintos, weón. Precision all the time, though. Down for a more chilled out experience, explore multiple paths through the game's levels. Along the way, you'll get to meet colorful characters, take on quirky side quests, and discover all the hidden secrets of this weird and gorgeous skating utopia. Ride through Radland in Ollie Ollie World, launching Se on mueve el encuadre Nintendo de la Switch webcam. this winter. Qué raro. Hallo, ich bin Anselm Püter von Studio Qué Sorgs raro. aus Deutschland. Vor etwa 9 Jahren kam ich beim Wandern raro, an qué eine raro. Höhle, die mit einer alten Sage verknüpft ist. Ein alter König legte sich angeblich dort zur Ruhe und bat seinen Diener, ihn aufzuwecken, sobald Ay, die Zeit gekommen ist. tiene la figurita de Ich este fand juego diese de. Geschichte so faszinierend, dass ¿Cómo ich se llama unbedingt este ein juego, weón? Videospiel davon machen wollte, wo man 400 Tage De lang este auf juego die me dieron Sorgen aquí, warten tengo que muss. hacer una Und einige colaboración, Jahre tengo que lang war dieses mostrar Spiel una. mein Herzensprojekt, weil ich Concha tu madre, no me herausfinden acuerdo del wollte, juego, wie man weón. Zeit als Todos estos Spielmechanik jueguitos los verwenden tengo, kann, um los diese tengo Geschichte guardados en zu un erzählen. apartado de que me los dieron Ich hoffe, para ihr que cuando lo werdet alle streamee Spaß ponga haben, el mit ad. Belonging auf der Nintendo Switch zu spielen. Y no me acuerdo el nombre de esta weá, weón. The Longelin. Conche mi madre, este juego, weón. Este juego es súper curioso, weón. Dura 400 días el juego. En la vida real, son 400 días. En la vida real. Tienes que ir haciendo cosas durante 400 días para saber el final del juego. La trampa que tiene, por así decirlo, es que si lo dejáis de jugar unos días, esos días también te los contabiliza el juego. Pero es súper curioso, weón. Súper curioso. Tenéis que estar un año toqueteando el juego dentro del año completo. This hand-drawn art style, I've never seen anything like it. And wow, 400 days in real time?
You don't actually have to play No this sé adventure si, game to see si how it servirá con ends, cambiar la hora del but Windows. that doesn't mean you should leave this little guy all alone. This is a shade, the last servant of a king who once ruled an underground kingdom. Explore dark caves, complete time-based puzzles, and collect items as you long for him to awaken. Y si utiliza alguna The hora longing comes to del Nintendo Switch shortly after this de algún servidor presentation. para conectarse. What's our next game? There is no game. All right then. No sé. No, really. No sé. The game Cuando is lo juegue en actually algún momento called voy a There Is hacer No la prueba. Game. A ver It's si a funciona. point-and-click comedy adventure filled with riddles and puzzles. Pero lo tengo There's a ahí, tengo que broader hacer story la- here in this non-game as well. Let's not ruin the fun though. Just know Cuando lo this. haga, tengo- If you're looking en for algún momento something tengo que hacerlo. different, something experimental that's full of surprises, then look no further. There Is No Game, Wrong Dimension, launches on Nintendo Switch shortly after this presentation. Hi, this is JF from Tribute Games. And I'm Cyril from Dotemu. Today we're very excited to announce Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge for Nintendo Switch system. This game is a side-scrolling beat 'em up. We took direct inspiration Bueno, from el the de classic Tortuga Teenage Ninja. Mutant Ninja Turtle games like Turtles in Time. We're using the classic and famous 87 design. Claro, ahí mismo yo lo colorful pedí, pixel Pepe. art. We are really happy to have the game coming to Nintendo Switch, as the platform and features fit the project perfectly. We hope you like this trailer as much as we do. See you in Dimension X. Se ve bonito este juego de las tortugas ninja, weón. Mira cómo se ve ese pixel. Qué bonito, weón. Whoa, whoa, whoa. Did we just flash back to the 80s? Even better, this is a new game that proudly celebrates its roots. The game is reminiscent of classic arcade beat-em-ups, and it's got a blend of retro and modern Ojito, Pepe. visuals. This side-scroller reunites our four favorite turtles as they kick some serious shell. Dive into this bodacious game, developed by Tribute Games and published by Dotemu, who also published Streets of Rage 4 and Wonder Boy: The Dragon's Trap. Cowabunga! Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge comes to Nintendo Switch Qué lindo es later este this juego. year. Chris Tales, from Colombian developers Dreams Incorporated and Sick, draws inspiration from classic and modern JRPGs. What Este especially juego tiene stands una out about particularidad it que is the time-traveling viajé aspect como por of the 3 game. líneas You temporales, can weón. shift time during combat, which can have a variety of effects, like Mientras así making las batallas, enemies bueno, es younger súper raro, and weón. thus easier to defeat. While exploring this handcrafted, dark fairy tale world, you'll recruit a diverse cast of bonito el estilo allies and artístico. discover new realms, such as the shining kingdom of Crystallis. Can you stop the Empress from destroying the world? Chris Tales lands on Nintendo Switch July 20th. Showcasing a stylized Japanese aesthetic, Getsu Fumiden delivers a dynamic hack-and-slash roguelite experience filled with perilous dungeons, fierce boss battles, and intense skill-based nomás, Pepe. combat. Gracias por pasar. Delve into the depths of the underworld while mastering a diverse range of Gracias weapons por and pasar. otherworldly powers Oye, está to bonito. drive Oh, back qué the bueno. dark forces dwelling within. Getsu Fumiden, Getsu Undying Fumiden. Moon, comes to lo Nintendo apunto. Switch next year. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Hola, soy Guille de Lienzo, el estudio mexicano detrás de Aztec Forgotten Gods. Sí, se veía Hoy bonito. estamos súper emocionados de compartir con ustedes por fin nuestro siguiente proyecto, un juego de acción-aventura inspirado en una de las culturas más hermosas del planeta. Aztec Forgotten Gods combina una historia profunda con un universo fascinante y lleno de acción. En Lienzo estamos muy orgullosos de poder compartir un poquito de México con jugadores en todo el mundo. Esperemos que les guste.
Ojito el juego. Azteca. Forgotten Gods. If you're looking for a grand adventure, look no further than Aztec Forgotten Gods. It tells the story of Ashley, a courageous woman who battles colossal deities. The game puts Aztec mythology and futuristic technology front and center. As Ashley, you'll gain powerful arm upgrades, traverse different areas within a modern Mesoamerican metropolis, and encounter all sorts of characters to uncover ancient secrets. However, sometimes the truth is best left forgotten. Aztec Forgotten Gods soars onto Nintendo Switch. No, por lo general no llegan solo a Switch, Pepe. Por lo general llegan a PC, mucho a otra Play 4. Por ejemplo, este juego ya salió en PC y en Play 4, el Skull. Y ahora hace sus llegadas en Nintendo Switch. Por lo general los indies no se quedan solamente en Switch, llegan a otras plataformas. La diferencia es que lo hacen en Switch porque la consola se ha masificado tanto y es tan buena para los indies que la gente compra mucho indie ahí. Entonces por eso se promocionan tanto los indies en Switch. Por lo general. Porque venden bastante. Les va súper bien porque es una consola portátil, entonces jugar indie en portátil es como la raja. Sí, hay algunos. Hay que irlo anotando. Por lo general la mayoría están en PC. Van a salir en Epic Games o en Steam. Así que hay que anotarlos nomás. Hay que irlo anotando. Bueno, este juego yo lo tengo también. Yo lo compré hace tiempo, eso sí. Yo tengo cualquier indie comprado y entre Epic Games también tengo cualquier indie y no lo he jugado. Bueno. The Hero Slayer. Qué buena pinta este jueguito. Is a 2D fast action roguelite where you take on an entire army to rescue your king. And the best part, to progress in the game, you'll need to swap abilities, which is done by swapping heads. With 90 playable characters, I mean heads, each with their own special abilities, plus numerous items and upgrades, there are certainly enough possibilities here to make your head spin. So get ahead, literally, in Skull the Hero Slayer, launching on Nintendo Switch, summer 2021. We're nearing the end of today's showcase. Before we go, there are several more indie games we'd like to show you. Please, take a look. Oh, Fez? What? ¿Fez no estaba en Switch? Qué raro, me parece que Fez no estaba en Switch, weón. What the fuck. Kiwi. Que hagan el jueguito, weón. Sí, a mí también me suena el art. Sí, a mí también me suena. Este juego está bacán, tiene el estilo artístico como Wally o Waldo, no sé cómo se llamará allá en España. El Buscando a Wally o Buscando a Waldo. Uy, ese también se bacán. House of the Dead Remake. ¿Qué? ¿Por qué hacer un remake de House of the Dead, weón? Buscando a Willy. Ah. El Fez, weón. El Fez, tengo que jugarlo, weón. Nunca lo he jugado. Lo conozco de nombre, obviamente, pero nunca lo he jugado. Switch? Head on over to Nintendo eShop or our website for our Indie World sale, available shortly after this presentation. Woo! That's all for today's Indie World Showcase.
We hope you're looking forward to these games. On behalf of everyone at Nintendo, we'd like to thank our talented community of partners and developers for bringing their games to Nintendo Switch. And thank you to all of our amazing fans for tuning in. See you next time. We spoke too soon. We actually have one more game to show you. Ojito. Ojito. Ojito, otro juego. Welcome, welcome. First, we're gonna have a little fun tonight, folks. What? Me recuerda al Oxenfree este juego, weón. No he jugado al primero, pero he visto un par de trailers y me suena el estilo, weón. El 2. Por algo decía que se parecía a Oxenfree, tenía un parecido así medio. No sé por qué lo había cachado. Está bueno, weón. Me gustaron los jueguitos. Tuvieron piola. Tuvieron piolans. Puta. Es que me sonaba el estilo, pues si yo había visto el Oxenfree el primero y salió hace tiempo el Oxenfree, hace años. Y me recordaba eso. Y dije, ah, mira.